Out 1945, UNA Troy Kerr, D triage, juxte UNA école réquisitionnée, dans le campage de Honshu. La guerre est finie, mais l'air est encore imprègne de fumée, et de père, des files des civils, japonais et des anciens auxiliaires, attendant and silence, les mains joints, les bases, parmi ou des femmes, certains pides news, d'autres sarent leurs, enfants contre elles, toutes épuisées, par des semaines, dfuite.la. Police militaire, américain progresse méthodiquement, le long de la ligne, casques poussés, uniformes raids de soie, leurs ordres sont clairs, fuller, chaque individu, et la recherche d'armes, dissimulise, des grenades, ou dengens, explosifs, improvises, trop des soldats, fantasia, morts, moica, à cause d'irraditions mensangas, et d'accusations, caches, person n'est prêt à prendre un autre risque, UNA, Japonaises, sun kimono, used par les jeux, flotte au vent, elle hésite, lorsque, l'interprète, lui fait, signe de lever, les bras, le député devant elle marque une pause, sa formation lui dit UNA chose, son tremblement, lui dit une autre, puis, d'un geste, rapide, presque, instinctif, ses mains, à grippe, la tissu, la couture de la palse de chaya, des soupirs d'atonement, parcourant, la file de toned honte, choc confusion. Dans les dernières semaines de la guerre du Pacifique, la Japon s'effondrait, les villes fumientes encore sous les bombardements incendiaires, les voies forêts étaient tordues et inutilisables, et des préfectures entières se retrouvaient sans police ni services médico-opérationnels. Les rumeurs se propagaient plus vite que les faits, en chucotate, au sujet des américains, certains disant qu'ils adorent, d'autres qu'ils puniraient, et personne ne sauve, ce qui était vrai, ce que tous comprennent, en revanche, c'était que l'empire était tombé, et lorsque la capitulation est arrivée, les règles du jeu ont changé du jour au lendemain pour les forces américaines qui se préparent à débarquer sur le territoire national et contexte, était tout, aussi les troupes américaines venaient de combattre à Okinawa, Saipan, Letice, etc. des dizaines de les plus petites aux soldats et villes, japonais AVEU, records et la ruse, avec, UNA, efficacité, des femmes portant, des grenades, dissimulées sous leurs kimonos, des hommes avaient feint de se rendre pour ensuite déclencher, des adolescents couchant des couteaux, des rasoirs et des charges à chaque semaine, appétit, son lot, des nouveaux reports, des renseignements, mettant en garde contre la résistance des civils et les commandants martelian un message à chaque soldat. Consideres que, renest cet, etat, d'esprit necest, pa, istem pavic, l'annonce de la red, il cest, meme renforce, les briefings, militaires de fin out. 1945 Continent des avertissements, sans équivoque, les uniformes japonais, les vêtements, civils et meme, les vêtements d'enfants, pouvant, dissimuler des explosifs. Les manuels présentant des schémas montrant au attacher une grenade, comment fixer une charge sous un bras ou comment dissimuler une larme, dans une manche. Les troupes requérant l'ordre de fouler minutieusement chaque individu hommes, femmes et personnes, et la logique, état militaire, non personnel, une force américaine survivante, épicée par des années de combats, ne pouvait se permettre le moindre partie imprévu, du kit japonais, dénombrables, civils étant, décimés, classes démoniaires, confuses, certains, étant d'anciens, auxiliaires, d'autres des emplois administratifs au service des unités de l'armée, d'autres encore de simples réfugiés errant dans les zones contrôlées par les Américains, les femmes ayant travaillé dans les cantines ou les détachements médicaux étant souvent traités avec les soldats qui se
NC's jurs, les categories say stempend et, les procedures etant improvises de hura, en air, des centers de traitement en serge. Part 2 l'espace, le permittate, equals requisition, intrepits abonons, corps, ouverts, indomages, par les bombardements, ilni sigissate par deinstallations, conquests, scet, mais de points de contrôle, improvises au la police militaire, les securists, et les logisticians, opérant sous pression, dans des délétères courts et, dans des conditions des files des civils épuisés, sesendients surplusiers, pates, des maisons, des murs, surayant, contre els leurs, nourrissons des hommes ages sepuient sur des cans, des anciens soldats avanciant, emboîtant, leurs, bandages, sagnant, abondament, parmi els, se trouvant, des femmes dont les rails, dans la guerre ave, eaters, veries, certains ave, et infirmiers dans des, hapito de d'autres ave fait partie, d'unites de volontaires affectés, aux communications, OUO, premiers, d'autres encore étient, des ouvriers agricoles, qui ave, fui leurs, villages in toutes étient désormais soumises à UNIMIM, règle la fouille obligatoire pour détecter les armes, les explosifs et les blessures cachées, ces fouilles n'ont pas été menées avec tact. Les unités de police militaire n'étaient en pied, formées aux procédures respectueuses des différences, elles étaient formées et là leurs instructions insistaient sur la rapidité, la minute, et l'absence, total d'hésitation face à, un comportement suspect, par hésitation, on entendait la nervosité, le silence, le fait des reculs, des se crisper sur ses vêtements, au lieu de ni, pas comprendre, les ordres donnés en, pour les civils, effrays en particulier, les femmes peuvent habituées, et être, manipulées, physiquement, par des, harms et ces conditions ont engendré des malentendus constants, les problèmes de fond résident, dans la force culturelle, dans la société japonaise, les normes de pudeur étaient strictes, surtout en milieu rural, une femme qui exposait ses épaules au la haute de son corps en public, particulièrement devant des harms, incurrait une immense honte. Pour les soldats américains, lève le bras, oye ajusta, ses vêtements, lors d'une fouille corporelle, était uni, procédure 40, sur le champ de bataille. Pour de nombreuses japonaises, c'était une humiliation insupportable. Les interprètes peignant, à comble, ce fausse, certains étaient des civils, d'autres, des traducteurs nice effects des unités américaines. Ils répétient, pétiment les instructions, mais le père, les impatients, souvent des les femmes qui, tremblant, ou souriant, leurs vêtements provoquant, souvent une réaction, chez les policiers, conditions par des années de traumatismes de guerre, se rapprocher, immobiliser, les poignets, retirer les vêtements, si nécessaire, pour s'assurer, qu'aucun, inion explosif ni, était dissimule. C'est dans ce contexte que, d'innombrables incidents se sont produits, d'autres graves, tous féconds par la coalition de la paix, de l'épuisement, et de la loge, lorsqu'un policier militaire a déchiré la robe d'une femme et en point de contrôle, il n'y sigissait pétunax de cruauté, citait les symptômes d'un système au bord de la rupture. O la prudence primate sur la sensibilité etio des informations dictant les interactions humaines, les mécanismes à l'origine de ces affrontements tendus furent mis en place bien avant que les premiers soldats américains n'y foulant la seule Japan dès la dernière année de la guerre, les instances de commandement américains avaient là-bas des protocoles, details pour la gestion des persons qui s'estant rendus, et des auxiliaires non-combattants sur l'archipel. Ces procédures furent fréquentes par les deux lacons tyrés des campagnes précédentes, des périodes où la reddition était rare. La tromperie, 40, et les pièges mortels, la fondement de ces politiques résidait dans les manuels de campagne de l'armée américaine. Le traitement des
prisonniers et les directives de l'école des polices militaires publiées aperti in 1944. Seize documents, inonquiant, des directives, stricts, la police militaire et autorisé, a procéder, a des fouilles, corporels rapides, sur toute personne, les vêtements pouvaient and être, retires, ou déchirs, en cas de suspicion, les fouilles deviant privilégiées, la survie au confort, la sécurité il n'y s'agissait pas des mais d'ordres repeats quotidiennement, lors des réunions d'information, à telles égautient, les couches principes de la Convention de Genève américaine, a suivi cette directive, mais avec une difficult major, le Japon n'avait jamais ratifié la Convention de Genève de 1929 relative aux prisonniers de guerre, DCE, fait, selon l'armée, le personnel militaire et auxiliaire japonais n'y pouvait prétendre aux mêmes protections qu'en Europe, bien que les états-unis s'effigaient de respecter l'esprit de la Convention. Les commandants étaient formels, la sécurité des troupes américaines prima la véritable complexité est apparue avec l'entrée en guerre des civils et des femmes. En théorie, les femmes civiles n'étaient pas considérées comme des prisonniers de guerre et orientent, donc d'être exemptés des protocoles de fouille plus rigoureux appliqués aux soldats captures. Mais dans le cas du septembre 1945, les distinctions se sont estampées. Certaines femmes ont été identifiées comme intakens, eating it des violent. D'autres avaient servi dans des unités de transmissions. Certaines étaient soupçonnées d'aider les garnisons locales, et d'autres encore se trouvaient simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Les équipes de traitement n'y disposaient d'aucune liste fiable, d'aucun interprétateur, ni d'aucun critère vestimentaire standard. L. Solution foot partout, la même, foule de bord, classa ensuite. Dans ces centres improvises, le flux de personnes se déroulait en rythme libéré. Les civils formant de longues files d'attente, guidés par des flashs à la craie tracés au sol. Des policiers militaires se tenaient aux points de contrôle. Des interprètes occupiant de petits bureaux OILS, notant les noms, les ages approximatifs, et les ages approximatifs affiliations. Les femmes étaient souvent prises en charge dans le même file que les hommes, non pas intentionnellement, mais en raison du manque de moyens et de l'affluence. Des centaines de personnes arrivaient simultanément, les personnels médicaux, médecins, et infirmiers, militaires, jouaient en rail. Leur mission ne se limitait pas aux soins, mais impliquait également un examen. Les blessures invisibles étaient fréquentes chez les rescapés des bombardements au des éclats d'obus, infections, fièvre, et lacérations non traitées nécessitant parfois de retirer rapidement les vêtements pour soigner ou vérifier l'absence de matériel sur le corps. Les infirmiers, travaillant sous pression, tentaient en plein air, tentaient la lueur des lanternes, dans des couloirs obscurs. L'intermite était un luxe rare dans ces centres improvisés et la présence de correspondants de guerre et photographes militaires agoute une autre dimension. Leur mission consistait à documenter les conditions de vie et non des individus précis, mais leurs appareils photo ont immortalisé des fragments de ces instants. Des femmes se protégeant du vent, des sécuristes tenant un morceau de tissu de chair pour soigner des policiers militaires vérifiant les coutures, la plupart des photographies n'y furent jamais mais elles furent intégrées à des rapports internes, contribuant ainsi à la compréhension ultérieure de la confusion qui régnait au début de l'occupation. Au sein
de cette machine administrative, les lacunes en matière de formation sont apparues au grand jour. On apprenait aux policiers, militaires, à maîtriser un homme qui résistait, mais pa, adjuraient, civils terroristes, qui n'y connaissant pa, leurs ordres, les interprètes n'y pouvaient pa être par tuer, la fosse, et la force culturelle notamment concernant l'exposition du corps des femmes, était una, difficult et laquelle, aucun manuel, ni les avait, suffisamment, prépare s, dot de ce fait. D'innombrables scènes se sont déroulées, de manière similaire, un policier, militaire, donnant, en ordre, une femme n'y comprenant pas ou hésitante, la tension monte, des vêtements, écarts ou déchires, pour achever la fuite. Pour les soldats américains, c'était la procédure. Pour les femmes, c'était l'humiliation, et parfois un traumatisme, quelont, porte pendant des années. Ce choc, structural et cultural contexte l'événement, initial, il n'y s'agissait pas seulement de père ou de mère, c'était le fruit de politics, d'entraînements, et d'expériences, de guerre qui ont fait qu'en chaque geste, chaque ordre et chaque réaction, ces bases étant passées. Nous pouvons maintenant explorer l'incident sous plusieurs angles, humain, tactique, medical, de leadership, et moral afin de voir, comme en chaque dimension, approfondit la signification de cette robe détruite dans la zone de traitement, pour cette femme au cœur de la reine dans ce point de contrôle, n'avait rien d'une simple formalité. Elle avait survécu aux bombardements, aux évacuations, à la femme et à la peur quotidienne d'une invasion. À présent, elle se trouvait face à un soldat étranger dont elle n'y comprenait pas langue et dont l'uniforme symbolisait la défaite, et dont les gestes lui paraissaient abrupts et déstabilisants. Son kimono, souvent l'un de ces derniers, beans, était bien plus qu'avait, il incarnait la dignité, la tradition, l'intimité, qu'il soit soudainement touché, et encore moins de revêtait un poids, que les étrangers, pinant souvent à saisir, les femmes japonaises qui entraient dans ces centres de traitement, ignorant ce qui les attendait. Nombre d'entre elles pensiont être détenues, certains s'y attendaient et en d'autres craignaient des mauvais crimes, car la propagande de guerre les avait convaincus de la cruauté, la réalité qu'elles découvrent ordres sévères fuis, corporels, chrisni fit rien, pour et pasalures crons, dans ce cadre. En instant, fugus prode, proportions, dime, une main crispy, serantis, une dechayor dans la couture, des murmurs d'effort, une haunt instantané la samage, comme une chala intense. Dans les files, de tant voisins, les femmes, se couvrent souvent le visage, d'autres détournant, la regardent par so. Chaque geste était amplifié par l'incident. Chaque malentendu était vécu comme une menace. La dimension humaine nous rappelle que la guerre brise les dépendances airs. Elle n'était ni fière, ni papas, ni travelus. Elle n'était qu'un numéro dans une file de temps. Un rescape, un cause et examiner. La robe détruite devient plus que simple morceau de tissu. Elle devient un souvenir. Pour elle, portant d'autres comme elle. Ce moment, à marque la frontière émotionnelle entre le monde qu'il avait connu et l'occupation qui a suivi, mais pour ensaisir toute la signification, il nous faut passer de l'autoquite, du point de vue du soldat dont les mains ont déchiré la tissu, du point de vue de la police militaire américaine. Le point de contrôle n'était pas simplement une file de c'était un champ de bataille. Leurs souvenirs étaient empreints d'images d'hommes et de femmes feignant la reddition aux Philippines et Okinawa, puis déclenchant des grenades dissimulées sous leurs vêtements, des films d'entraînement montrant des corps déchirés par des charges explosives cachées et les officiers leur repliant quotidiennement que les plus discrets étaient souvent les plus d'Andrea dans un tel état, le raisonnement
tactic primate, sur l'ins, la suspicion nighted pa, emotionnel, mais, visate, la survey. Les gendarmes itiant forms a repair, les hesitations, les mouvements brusques, les mains dissimulés, et les vêtements d'apparence, incombranti, unus de facani, uncommono, negligement, drape author d'utros, ses pli superposes et sun tissu, e noe par un obéifrayant, de multiples possibilités, didis, la signification culturelle du vêtement, importé per a des harms, revenant du combat. L'essentiel to tate, de savoir, si un danger se cachait, dessous.ainsi, lorsqu'un, femme tremblait, ou tresselait, lorsqu'elle, reculait, d'une, demi, ou lorsqu'il pénètre à comprendre un ordre, le pouls du soldat, l'incertitude se traduisait par, mieux, valet, à guerre, trop vite, trop lent, mieux valet, retire. Vêtement, que de risque, la présence d'une, disposite, les policiers, militaires adjacents, en quelques secondes sans diplomatie, à leurs USC, tissot de cheer, n'avait rien, de cruel, il s'agissait, simplement d'une procédure, une inspection de plus terminée, une menace potentielle de plus à les ni pensiant, ni à la honte, ni aux blessures, à elle savait, à peine, la force, émotionnelle de gérer, le propre et la plupart avaient passé, un as dans le jungle, sous le feu ennemi, à voir leurs camarades mourir dans des explosions, sous la guerre, les devait conditions, à raguer de bord, à comprendre ensuite, sur le plan tactique, CIT octanie constituate, PAUN, infraction disciplinaire, il y était, parfaitement, conforme à toutes, les directives qui leur avaient été, portant les conséquences émotionnelles de tels actes furent immenses des conséquences qui n'y devineront vis buses que lorsqu'on les examinait sous un autre angle, durant les premières années de l'occupation, les inspections médicales n'y visent pas uniquement à soigner les blessés, elles constituent également une mesure de défense, les médecins et les infirmiers, requérant l'ordre d'examiner les civils, et les militaires, qui sistient, rendus afin de déceler, les blessures, les éclats d'orbes incrustes, les infections et tout, ingen explosif dissimule sous leurs, des blessures non dissimulées, pouviant, s'infecter des explosifs cachés pouvaient détenir, sans prévenir, les femmes qui avaient fui, les bombardements, portant, souvent des, vêtements, déchirés, et celles qui collaient à leur peau, la sueur, le sang, et la poussière imprégnante, les tissus déplacés, rendant tout examen délicat, impossible. Les sécuristes formes pour intervenir rapidement, déchirant parfois les vêtements, pour exposer les lacérations, ou recurture, des signes, de commotion cérébrale, ou d'hémorragie interne. Si une femme tremblait, les sécuristes interprétant, Thelecom, un choc, et nan com une résistance, si elle serait son commune contre l'ILS, supposant qu'elle protégeait, une blessure, d'un point de vue médical, la poudre passait, éprise, la tria, les sécuristes, adjacent, avec, urgence, ils examinant, les aisselles, les torses, les kits, et les hanches, et la recherche, chez des blessures, que les civils,
all mams, norant pater, pas, les returient, les couches de tissu durcis par, la transpiration ou la sali, ouvrant, les coutures pour examiner, les broliers et coupéant, les manches pour soigner, les infections, dans ces moments-là, una, robe, decherie, pouvi, avoir, do significations, ters differentes, selon les, témoins, una, aggression, sexual una, intervention, d'urgence, nécessaire, les sécurists, nevaient, souvent, par la tang, d'expliquer, les gestes, les interprètes de, les femmes étant examinées, rapidement, parfois brutalement, non pas, négligence, mais en raison de l'ampleur, impossible des besoins, cet angle de vue suga, cula de chayer, n'était, pater pas, uniquement, deux des sous, il pouvait s'agir, d'une réaction médicale, d'une mesure de sécurité, ou d'une tentative de déceler, une blessure de la sous des vêtements, traditionals non concus pour, un examen, rapide, ensemble, les aspects humains, tactiques, et médicaux, révélant toi, réalites qui se superposent, simultanément la paire, la survie et la nécessite, convergent toutes vers un seul et même moment, fragile, pour avoir une vision complète. Il nous faut explorer les autres forces qui ont fécond, cet incident, les décisions des dirigeants, la propagande, et la poids, moral de l'occupation. Au sein des hautes, l'occupation initiale du Japon, était guidée par un objectif primordial, prévenir le chaos, généraux et stratégies craignant une résistance massive, des attaques des guerrillas, voire des atteintes, suicides cordons perpétrés par des groupes militaires, bien qu'aucun de ces scénarios ni se soit concrétisé à l'échelle anticipée, les commandants en août et septembre 1945, le ordres reflétant le monde qu'il venient de quitter un mondo les forces japonaises, combattant souvent jusqu'au dernier homme, les chefs militaires ont donné instructions précises et sans chaque individu doit être fouillé, aucune exception fondée sur le sexe, l'âge, l'apparence, en cas de doute sur la conformité, recourir à des mesures physiques, considérez que les armes sont dissimulées, jusqu'à preuve du contraire, les officiers supervisant, les centres de traitement, étant soumis à une pression immense, un seul oubli, un seul civil non fouillé, transportant une grenade, pouvait coûter la vie des dizaines de personnes. Les reports en provenance des Philippines et d'Okinawa étant constamment évoqués lors des briefings. Les commandants rappellant à leurs hommes les incidents ou des femmes avaient dissimulé des explosifs ou portent des armes blanches. Ces souvenirs influencent la politique, autant que les résonances OMMES. La hiérarchie était également confrontée à des contraintes pratiques. Le nombre d'interprètes et de personnel féminin forme était insuffisant, et le nombre de civils à prendre en charge était trop important. Les commandants ont sollicité l'aide de détachements féminins de la police militaire au lieu des personnels de la croix, des pour les fouilles de femmes, mais ces ressources étant limitées, et souvent déployées uniquement dans les grands centres urbains comme Yokohama ou Tokyo, les points de contrôle, rurox ni bénéficiant d'aucun soutien de CNDCE type. La responsabilité en combat, entièrement aux policiers militaires masculins, dans ce contexte, qui s'est pas dans la cour, n'était pas une violation du protocole, mais sans respect. Les agents avaient pris la décision suivante. Le vitesse importé plus que la décorum. La sécurité primate sur la sensibilité. Les soldats agissant dans le cadre des directives fixées par leurs sup-acute RIEURS. Le point de vue des dirigeants révèle une verette. Même les actions qui ont traumatisé les civils étant souvent le fruit d'une politique délibérée, ni malvolonté, ni personnelle. Simplement la logique impopulaire d'une armée,
Churchant acid, una nation vancrumes, una autre force affecon ces moments encore plus, profondement, una force, invisible, psychologique, et partagie, par les deux camps, bien avant qu'à, soldat, américains ni, touché, la kimono de cette femme, une autre bataille, avait d'icia, lu, una bataille des recettes, pendant des années la propagande japonaise de guerre, avait mis en garde les civils et cert les femmes, contre les américains, les présentant comme des affiches. Emissions de radio et programmes, scholars, vehiculant des affirmations, terrifiantes, les soldats, américains va, torturant, torrent, durant, ou, rejuriant, en esclavage, des femmes, japonaises, meme des mears, memoriant ces avertisements, à leurs filles, les jugent, indispensables, à leur survie, cette paire n'était, pas elles se lissaient, dans les mains tremblantes de chaque femme qui, franchissait un point, de contre aller, nombre d'entre elles croyant sincèrement, qu'elles n'y pourraient, pan, ressortir, avec, leur, honneur, ou, leur vie, intax, du kit, américain, la propagande, avait, suivi, essai propre, voix, images de soldats japonais, recettes de suicides civils, dépiadés, falaises, et reports, de cadavres, pigeons, contribue, a forger, l'image, d'une, sur le plan moral cet, incident se situe, dans un contexte, ou l'intention, et, les conséquences, divergent for, le geste, du soldat, déchirer, la robe, n'était, pas, motif par, la cruauté, mais par, l'entraînement, la fatigue, et, le besoin, percu de vérifier, rapidement, la sécurité, portant, pour la femme, l'impact et la it prividi esse dignit, de son intimite, et de son identité, culturel et un moment, ol etat dacia, voulain, e acute, rable.cette, double realite est essentiel, pour comprendre, les interactions durant l'occupation, les soldats américains évoluent, souvent dans un flow moral, on attendait, d'où qu'ils soient à la fois, liberators, protectors, garants de l'ordre, et ils deviennent traiteurs, les civils, avec douceur, tout, en se méfiant, constamment d'eux, ils deviennent, faire preuve, de compassion sans baisser leur garde. Cette contradiction, épicate, même les troupes, les plus disciplines, du kit, les civils feront plangs dans un monde où les structures qui régissent, leurs, attentis, morales, déférence, modesty, hierarchy, s'effondrent, les femmes feront contraintes de se soumettre à des procédures, qui violent directement, les normes qui avaient toujours prévalu, CEQ, les américains considérant, comme routinier et pour elles, d'une, intimate, inimaginable, dans, ce contexte, tendu, les rai, et, les malentendus se sont, multiplies, des actions officiellement, ont, eun, impact, emotional devastation, le traumatisme moral NAPA, touche les certains soldats, américains, ont par la suite exprime, leur culpabilité pour, des actes commis sous, les ordres ou, sous la pression, ils se sont, demands cielo securit, pouvieta, maintenu sans porter attent, à la dignité, humaine, ils se sont interroges, sur le fait de savoir, si le père, avait, price le paix, sur la humanité, dans cette perspective, la robe, détruit, déviant, un symbole des contradictions morales de l'occupation, ou la victoire, et engendre la responsabilité, accrue, des moments, des souffrances, que personne ne veut, mais que personne n'a pu empêcher, pour comprendre comment, ces différents éléments, ont convergé vers un tournant, il nous faut maintenant revenir, au moment où tout ce qui s'était, accumule, la paix, les politiques, la culture, l'épuisement, s'est cristallisé, en, un acte, irréversible, ce moment, servant, pev apres, 11h20, lorsque le crête, c'est tout brièvement, plus de coups de feu, plus de crissollement, les gamissements, étouffes des blessés, ports par, l'air humide,
Cest dans, cette fragile pause que les femmes japonaises, restance recurrent lorgia, Davenser, sous esparti, descendant a petties, pa unsentio, itroit mark par, les craters, dobis, et les arbres brises, la tite basie, les mains, series derrière, la dos, chaque pas était prudent, repeat, presque ritual, on leur, avate opri, depu, leur, angfonks, que leur edition, était père, que la mort, et perting, les vola exposes, puisses, et gits entre, les mains de l'ennemi, con leur, avate opri, accrander, les soldats, américains les observient, descender la pente, partages entre confusion et, les prisonniers de guerre étaient, rares, dans le pas, les combattants l'étaient encore plus, nombre d'entre, au nevient, jamais vu de japonaises, alios que dans, les tracts de propagande, au lieu de lointains, silhouettes civiles, sur les cartes, de l'AL, à présent, ils se tenient, à quelques mitres, seulement d'un groupe, de femmes qui avaient combattu, resist et survécu à des semaines, de bombardements incessants, dans un ruisseau, de tunnels, en ruine, mais, ce n'est pas, la reddition, en elle-même, qui crie, la tension, c'est que les femmes portent, ou que les américains croyant, qu'elles portaient, quelques minutes au en prison de guerre japonais, avate, averti, en interprétu, les femmes dissimulent, en don du ciel sous leurs vêtements. La phrase était ambiguë, mais pour des hommes aguerris aux combats et familiers, des p. L. avate, suffi et, évela, les soupçons, les rapports des services de renseignement, américains ont documenté, et plusieurs reprises l'utilisation de grenades dissimulées sous les vêtements, notamment chez les femmes soupçonnées de commettre des attentats suicides des dernières minutes. Les opérations de démange de tunnels, à Saipan et Titinian, ont révélé des schémas, des ingens, attaches près de la dissimules sous des santuaires prats, et état de clenches about porton. Ces reports hantain décimés l'esprit du caporal Matthew Kane, l'homme le plus proche de la plus jeune des elle n'y devait pas avoir plus de dixna fans, son uniformité en lambeau, les manches radius par la salette, et unicap, effaloki Louise Serrate, la taille bien plus que des raisons, elle évitait son regard, mais toutes les quelques secondes, ses épaules tremblantes, comme si elle essayait de juster quelque chose indécis, Kane avait, des aveux, des grenades, suicides, il avait vu, un de ses camarades marines, perdre la moitié de ses mains, en décimorquant, unn, sur Iwo, Jima, ce souvenir, était, grave, à jamais, dans, ses mémoires, cru, indélébile, impossible, à l'oubli, lorsque la prisonnière, trébuchia, sur une pierre, était perdit, brièvement l'équilibre, Kane, instinctivement, tendit la main. Un instant, ses doigts effleurant ses manches, et il la sentit, quelque chose de rigide, quelque chose de forêt, quelque chose qui ressemble à demi-tal dot ses réactions, foutami, de la main gauche, il saisit, la basse de ses robes, utilitaire, et la terre légèrement, vers lui, la femme haleta, etenta, de ses dégageurs, mais, l'étriente de Kane, se resserra, pour lui, il n'y s'agissait, pas octa digression ou de humiliation, c'était une question de survie, la sienne, comme celle de tous insurgents lanka, en avert, deux marines levrant leurs fusils. L'interprète intervint en donnant un ordre précipité, mais Kane avait, des price sa décision, d'un geste brusque. Il déchira la couture, latéraux de sa robe le tissu, se déchira brusquement, dans l'air, dot la poussière, s'est soulevé, suite au mouvement, souddain, dot la femme, se figea, les yeux, le soufflet retenu, le corps raide, sous le choc.
decrevant la scaine comme surrealist, sola, mams q les prisonniers, ave et conditionis, acrenda, phasient, prav demetr, detention et, de patience purtang, meme dans ce calm apparent, les tensions sus jo sesentes de la guerre, nan loin de l'or, la fumide escarmochese, levate et les tiers, d'artillerie lointains, repilient atos, q la conflate, etate loin, ditat, la clarii, bean q, temperament, securacy, netate, k fragment, d'une passage, plus vaste et violent, pour les femmes japonaises, l'expérience fut transformatrice, mais innocive, la confiance s'était amercée, mais la guerre, imposate, toujours la vigilance, et la survie. Pour les soldats, cette rencontre renforce l'élecon, crucial, q la perception, humaine pouvieta, aussi, déterminante q la puissance du feu, alors q la soleil, disparaissait à l'horizon, un premier ponte tangible entre le père, et la compréhension, avate, et gite, ce qui avate, commence, par la choc, et l'incredulat, avate, fate place une prise de conscience prudent, les femmes étient vivantes, noris et les soldats avaient réussi, non seulement sur le plan tactique, mais aussi sur les plans moraux, et l'affrontement immédiat était passe, mais les conséquences culturelles et historiques communément, à peine, assez manifestes dot la clairie, jadis tendu et inquiétant, c'était muet en un lieu de soulagement prudent. Les prisonniers de guerre japonaises, encore pâles et tremblantes, étaient désormais assistés des couvertures fournies par les médecins américains, de l'eau et de la nourriture avaient été distribués, les rations messeries, avec précision. Pour beaucoup, le simple fait de recevoir de quoi se nourrir, sans crainte de reprisals était révolutionnaire. En contraste, saisissant avec les moyens de privations endurées sous l'occupation japonaise, les reports des soldats mettent en lumière les effets immédiats de la Le caporal Fletcher note dans son journal des terrains, il sont aussi tranquillement observant, hésitants, mais befrays, leurs unisont, plus offals, ils comprennent, qu'ils sont en sécurité. Peter, au du moins, qu'ils sont maîtrisés. Je n'ai jamais vu la paix se transformer aussi vite en compréhension. Ces observations sont corroborées par les médecins, qui constatent des améliorations physiques et psychologiques chez les prisonniers. Même des gestes anodins permettent aux femmes de s'assurer leur offrir des couvertures procurant une détente visible et un sentiment de sécurité. La libération eut également un impact opérationnel plus large. Les forces japonaises voient signs, observant la comportement, discipline, et humaine des soldats américains, furent semble-t-il, plus inclines à se rendre, plutôt quoi, oppose une résistance à Khan. Les officiers du renseignement, noterant par la suite que la nouvelle de ce traitement humain se répandit rapidement, influençant les populations civiles et militaires. L'incident dans la clairie devint un microcosme de l'approche américaine, globale aux Philippines, une combinaison de supériorité tactique, d'engagement disciplined et d'efforts humanitaires délibérés, visant à apaiser la paix et à obtenir l'obéissance sans effusion des sangs inutiles. Pour ces femmes, les traumatismes psychologiques fut profond. Des années d'endoctrinement, l'idée que les Américains étaient cruels, violents et déshonrants, furent brutalement remises en question. Certains pleurant ouvertement la libération d'un père longtemps contenu ces malants à l'inc. D'autres restaurant silences tentant de comprendre la dissonance cognitive que représentait la bonté humaine, l'or au l'on s'y attendait, et la terreur. Les journaux intimes et les témoignages ultérieurs décrivent un mêling de choc, de soulagement, et d'une curiosité prudente. Une survivante se souvenait des décennies plus tard, on nous avait appris, à nous attendor, à des mots, au lieu de tel nous, avons-vous des hommes qui respectent les règles, qui parlent communément et qui
c'est souciant de autre, il nous a fallu des airs pour la comprendre, et encore plus longtemps, pour y croire. Les soldats ont également report leurs propres ces hommes aguerris, habitués la paix et à l'agression, s'en retrouvent confrontés et en défi d'un autre ordre sur le champ de bataille. La gestion psychologique délicate des prisonniers libérés. Le soldat de première classe aisé observe ses têtes en combat et aucun coup de fusil et tir et pourtant la tension était palpable. Chaque geste que nos armes étaient inutiles la patience l'empathie et la discipline nous ont sauvés au comme nous. Ces réflexions ont influencé les opérations suivantes. Les commandants ont insisté D+N+ sur la formation au traitement humain, à une communication attentive et à la gestion psychologique des prisonniers de guerre. Éléments essentiels de la stratégie de libération. Cette rencontre est pour les Japonaises voir les américains à guerre avec discipline et retourno à remis en question des notions profondément ancrées digression masculine et cruauté martiale. La transformation des perceptions n'y fut pas. Elle s'est opérée progressivement, mais cette première rencontre a constitué un tournant. De même, les soldats américains ont acquis une compréhension directe des effets de la propagande, de la paix sur les populations civiles. Ils ont appris que la victoire exigeait plus que la simple domination physique. Elle nécessitait de comprendre la psychologie humaine, d'adjoindre les préjugés culturels et d'exercer une autorité morale physiquement. Les séquelles étaient également visibles. Les médecins ont constaté une amélioration de l'irritation et de l'état nutritionnel des femmes. Un léger rétablissement certes mais tangible après des semaines de le soutien psychologique en revanche, c'est avait été le plus grand défi. Les officiers ont souligné la nécessité de séparer les femmes du chaos du camp de bataille, de leur offrir un espace et un réconfort tout en poursuivant les opérations de sécurité. Même après la libération, la guerre exigeait la vigilance, car le danger n'était pas totalement écarté. La clarté Jody's theatre de tensions symbolisait désormais un pont entre la paix et la confiance, la captivité et la libération, l'endoctrinement et la réalité. La bataille immédiate était terminée, mais ses répercussions sur le moral, la culture et les perceptions communicantes à peine se faire sentir. Dans les jours qui suivirent l'affrontement initial, les effets de la libération s'étendirent bien au-delà de la zone de Goji. Les camps de prisonniers et les cachettes avoisinants furent progressivement sécurisés et de nombreuses femmes prisonnières japonaises furent libérées. Les soldats consignèrent méticuleusement les conditions de vie, malnutrition, blessures, légues, et traumatismes psychologiques et infréquents. Cependant une approche constante fondée sur un traitement mesuré et humain commença à rétablir un semblant d'ordre. Les équipes médicales et de soutien dispenseront des soins, tandis que la frontière entre discipline et empathie était ténue. Le caporal Kane, comme nombre de ses camarades, n'a pas bénéficié d'un soutien psychologique formel concernant l'impact de ces actes. Il avait et forme à privilégier la surveille et la sécurité et non la sensibilité. Cependant des témoignages de ses collègues policiers militaires indiquent que lui et d'autres membres de son unité ont réfléchi improve aux conséquences émotionnelles de cette matinée. Ils reconnaissant que leur formation, bien capitale, s'est heurtée parfois aux normes sociales d'une population vaincue, au-delà du périmètre immédiat. L'incident est consigné dans les archives admis. Le personnel de la Croix-Rouge effectue unités d'occupation. A note, l'événement dans ces reports de situation sur le traitement des civils. Il a souligné l'importance de concilier inspections approfondies et respect des normes culturelles.
Ses reports, tu envalent a ni designer o king responsible. Recommandient, des adjustments, d procedure. Le records, a des interprets et ad, personnel medical féminines, law, des inspections, UNI communication plus clair par, gests et des mesures visant à préserver la dignité des personnes autant que possible, d'une certaine manière. La robe de cherry est devenue, UNA, étude, de cas involontaire. Un moment illustrant l'interaction complexe entre la paire, les procedures etlu, la mise en lumière, les défis inhérents à l'occupation, assure la sécurité en minimissant, les opéra dans un contexte juridique ambiguët, marque par des attentes culturelles de et concilia, nécessite, militaire, et responsabilité morale. Les répercussions, se fient interbino, de la décette journée. Les soldats gardent en mémoire leurs erreurs, et les situations critiques qu'ils avaient fait lors de leurs interactions ultérieures avec les officiers, modifiant les briefings, et les protocoles, affinant subtilement leurs méthodes de fouille et d'examens, parallèlement, les civils japonais d'acier, ébranlés par l'effondrement des structures de guerre, intégrant l'imprévisibilité de la confiance était fragile, le père porting la savie exigit le base même au prix de la dignité personnelle. Cette première phase de réaction localisée et procédurale et prépare la terrain pour des conséquences plus vastes qui se sont manifestes dans les jours, les semaines et les mois. Des reports ont été transmis aux échelons, des discussions politiques ont été entamies sur la manière de gérer les détenus et les civils, de façon humaine, ETF, ce qui semblait être un incident isol est devenu un modèle, un avertissement, et uni le reliant les actions individuelles à l'apprentissage et à l'adaptation institutionnelles. L'histoire de la robe d'écherie n'était plus un cas, elle s'était inscrite dans l'histoire de l'occupation, influençant la manière dont les commandants et les policiers militaires traitaient les civils et féconnant le vécu de ceux qui étaient sous leur et mesure que ces conséquences administratives, sociales, et les implications morales et historiques plus vastes communicant à ces Christ, ALLISER.DANS, les jours qui suivront, les répercussions, tant sur le plan procédural que humain, ces faire, sentir, affectant la politique, la morale et la morale collective. Les registres de l'armée firent état d'inspections supplémentaires au sein du même centre de traitement, ETO, points de contrôle, avoisant. Les lacons furent rapidement intégrés. Le personnel féminin fut de plus en plus impliqué dans la prise en charge des détenus. Des interprètes furent positions à des points stratégiques le long des lignes d'inspection et les médecins militaires bénéficieront d'une plus grande discrétion afin d'éviter toute exposition. Ces mesures n'étaient pas de simples formalités bureaux. Elles reflétaient une prise de conscience acquise de haute lutte que la culture, le genre et les traumatismes n'y pouvaient être ignorés dans les opérations militaires. Même face aux impératifs de sécurité les plus urgents pour des soldats comme la caporal Kane. Cette expérience est restée gravée dans leur mémoire. Les reports de actions se concentrent sur le respect des règles tactiques, mais les lettres des vétérans et les entretiens des après-guerre révélant une réflexion recurrente sur l'ambiguïté morale de tels moments. Les soldats reconnaissant que si l'action était nécessaire au regard de leur entraînement et du cadre opérationnel, le coût humain, la peur et la honte des femmes demeurait présent dans leurs esprits. Certains policiers militaires ont constaté que ces réflexions influençaient leur comportement lors d'interactions ultérieures, les incitant à plus de patience, à fournir des explications verbales, ou à faire intervenir du personnel féminin. Chaque fois que cela était possible,
pour les, civils, Japonais, cet, événement, devant, emblématique, des bouleversements plus vastes, engenders par la capitulation, officiellement, les forces d'occupation, étant des mais les interactions quotidiennes, fouilles, inspections et obeisance, force, revaliant, le précarité, de l'équilibre, entre sécurité et autonomie, les femmes, en particulier, interiorisant les conséquences psychologiques de cette exposition, publique et, de l'imprévisibilité, de l'autorité, même en, l'absence, des violences directes, les témoignages, éroques requiles des décennies plus tard soulignant, invariablement, le caractère fondateur de ces moments, illustrant comment des actes des ordinaires se transformeront, en marques personnels de l'occupation. Couverture médiatique et les documents reflétant des récits, les rapports internes de l'armée, insistant sur le respect du protocole et l'absence de menaces impliquées, présentant l'événement comme un exemple de prudence, particulièrement la correspondance des observateurs, de la Croix-Rouge, et des administrateurs, civils soulignent les conséquences, si, notant que, mean des procédures de routine, pouvaient avoir, un poids émotionnel disproportion, ces du récits mettant, en lumière, une tension, persistente, dans l'histoire, de le conflit entre nécessite, opérationnel et dignité, humaine, cet, incident et également, influence la doctrine opérationnelle dans son ensemble, lors des opérations, de traitement, ultérieures, les commandants, ont instauré, des directives, explicites, concernant, la prise, en charge des, civils, et auxiliaires, les photographies prises lors, des inspections, initialement destinées, à la documentation interne, ont par, la suite, servi, à l'élaboration de modules de formation, illustrant, à la fois les techniques, efficaces, et les points, de friction, culturels, potentials, l'armée est alors prise conscience de la nécessité de concilier recueil procedural et compréhension des réalités, ainsi qu'une conduite humaine, notamment dans les territoires occupés ou la confiance,